أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ستون دقيقة، التي نسلط الضوء فيها على قطاع السياحة، واقع هذا القطاع والخطط المستقبلية للنهوض به. هل أعددنا خارطة سياحية؟ إذا أتانا المستثمر نستطيع أن نقدم له مجموعة أوراق لنقول له هنا أو هنا أو هنا؟ هل حققت وزارة السياحة ما وعدتنا به من تارجت أو من هدف نهائي بأن تكون القيمة النهائية لمدخلات القطاع السياحي 2.9 مليار؟ ما هي الاستعدادات للقطاع السياحي الذي يفترض أن تحتل المرتبة الأولى في الاقتصاد، حيث أنها تحتل المرتبة الأولى في الاقتصاد العالمي من حيث العائدات الاستثمارية وعائدات العمل الأجنبية وعدد العاملين في هذا القطاع، نظرا للدور الذي تلعبه السياحة في التنمية الشاملة؟ دينار السياحة يحقق دورة كبيرة. كل ذلك سيكون في محور 60 دقيقة القادم، ولكن قبل ذلك ننتقل إلى الزميل رائد الحراسيس وموجز لأهم وأبرز الأخبار. مساء الخير رائد. مساء الخير عمر، بالتوفيق. أهلا بكم. ألقى جلالة الملك خطابا مهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77، كما شهدت أروقة الأمم المتحدة لقاءات دبلوماسية ملكية لحشد الدعم الدولي للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين الأردن ودول العالم. التقرير التالي يجمل أهم هذه النشاطات. التغير المناخي ونقص الغذاء وقضايا اللجوء والهجرة والتعليم والتنمية المستدامة شكلت أبرز القضايا التي شغلت اجتماعات وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77، وبرؤية واضحة تعي تفاصيل المشهد العالمي وانعكاساته على قضايا المنطقة ومجمل الأوضاع فيها. خاطب جلالة الملك عبد الله الثاني قادة وزعماء الدول ورؤساء الحكومات قائلا: علينا توفير عالما مختلفا أكثر عدالة للأجيال القادمة، موضحا جلالته خلال زيارة العمل إلى نيويورك والتي ترأس خلالها الوفد الأردني في اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أن الأمن الغذائي أولوية عالمية، وأن الأردن يرى المزيد من الفرص للعمل مع الشركاء بما يخدم الازدهار في الإقليم والعالم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mr. President, Mr. Secretary General, Your Excellencies, we meet today in this General Assembly as the alarm bells ring all around us. Numerous crises batter our world, crises that are increasingly interlocked. Regional conflicts with international impact, devastating climate change, pandemic disruptions, extremist violence, spiraling inflation, looming recession, and for all too many around the world, the growing reality of hunger. Developing countries have been hardest hit. Is this the future we will leave to the generations yet to come? We must deliver a different world, a world of expanded horizons, a more equitable world, sustainable economic growth, exciting new opportunities, and more and better jobs, and the inclusive peace for prosperity in which all people can thrive. To reach these goals, our countries must unite behind effective collaborative action. The question now is, will we have the vision and determination to get the job done? Consider the climate crisis. No country can heal our injured Earth alone. We need global partnerships that can create real change. And Jordan is part of these efforts. We have been building strong partnerships to manage and sustain vital water resources. And we see more opportunities to work with partners to preserve precious World Heritage sites and natural wonders. The unique Dead Sea, the sacred Jordan River, and the resilient coral reefs of the Gulf of Aqaba, which are all threatened by climate change. Food security is another global priority.
Hundreds of millions of people go to bed hungry, and the numbers are rising. How can parents raise healthy children? How can students learn? How can workers do their best when they are hungry and hopeless? Since the beginning of the pandemic, and now with the crisis in Ukraine, global supply chains have been disrupted. Many well-off countries experienced empty food shelves for the first time in living memory. They are discovering a truth that people in developing countries have known for a long time. For countries to thrive, affordable food must get to every family's table. On a global level, this demands collective measures to ensure fair access to affordable food and speed the movement of staples to countries in need. My friends, sustainable, inclusive economic growth has too often been a victim of global crises. But it can also be a defense that strengthens us to endure the storms. In my region, we are looking to build integrated partnerships that tap the capabilities and resources of each of our countries for the benefit of all. We see regional resilience pacts coming together to stimulate fresh opportunities and growth. Jordan has established multilateral partnerships with Egypt, Iraq, the UAE, Saudi Arabia, Bahrain, and others in the region to capitalize on these opportunities. Our country is a bridge for regional partnerships and cooperation, international crisis response, and humanitarian action. Jordan has always been a source of regional stability, as well as a refuge for those in need. In this context, let me say a word about refugees and the communities which host them. In 2012, I came before the 67th General Assembly and spoke for the first time about the Syrian refugee flow and its pressure on Jordan's scarce resources. At that point, 200,000 Syrians had sought refuge in our small country. Today, 10 years later, we host more than 1.3 million. Meeting the needs of these and other refugees is an international responsibility, and host countries look to the international community to honor its commitments. My friends, for decades, the Middle East has been synonymous with conflict and crisis. But we are hopeful that a newfound spirit of collaboration can and make our region an exemplar of resilience and integration. Though politics may sometimes fail our world, one absolute remains: always put people first. To keep hope alive for all peoples means rising above politics to ensure every individual's prosperity. Such efforts will be fruitless if they are exclusionary. Inclusion of the Palestinian people in regional economic projects should be an integral part of our efforts. In a Palestinian-Israeli conflict, peace continues to be elusive. Neither war nor diplomacy has held the answer to this historic tragedy. It is the people themselves, not politics and politicians, who will have to come together and push their leaders to resolve this. What would our world look like now if the conflict had been settled long ago? If walls had never gone up and people had been allowed to build bridges of cooperation instead? What if extremists had never been able to exploit the injustices of occupation? How many generations of youth could have grown up in the optimism of peace and progress?
as we continue our efforts to achieve peace, we must not abandon refugees. This year, the General Assembly will vote on renewing UNRWA's mandate. The international community should send a strong message of support for the rights of Palestinian refugees, ensuring that Palestinian refugee children have schools to go to and access to appropriate medical care. My dear friends, a founding UN principle is the right to self-determination for all peoples. The Palestinian people, with their resilient national identity, cannot be denied this right. And the road forward is the two-state solution, in accordance with UN resolutions, a sovereign, viable, and independent Palestinian state on the 4th of June 1967 lines, with East Jerusalem as its capital, living side by side with Israel in peace and security and prosperity. Today, the future of Jerusalem is an urgent concern. The city is holy to billions of Muslims, Christians, and Jews around the world. Undermining Jerusalem's legal and historical status quo triggers global tensions and deepens religious divides. The holy city must not be a place for hatred and division. As custodians of Jerusalem's Muslim and Christian holy sites, we are committed to protecting their historical and legal status quo and to their safety and future. And as a Muslim leader, let me say clearly that we are committed to defending the rights, the precious heritage, and the historic identity of the Christian people of our region. Nowhere is that more important than in Jerusalem. Today, Christianity in the Holy City is under fire. The rights of churches in Jerusalem are threatened. This cannot continue. Christianity is vital to the past and present of our region and the Holy Land. It must remain an integral part of our future. Distinguished delegates, we can weather the most serious crises if we join together. Let us here in this General Assembly honor our shared interests in a brighter future, a future of dignity and hope that brings new opportunities for all our peoples. And let us not ignore the alarm bells ringing around us. We must act. Thank you. وعلى هامش مشاركة جلالته في اجتماعات الهيئة الأممية، حفل برنامج زيارة العمل الملكية لنيويورك بسلسلة من اللقاءات. فقد التقى جلالته بحضور سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وفي لقاءات منفصلة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس البولندي أندري دودا، والرئيس اليوناني كيراكوس ميتسوتاكس، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جمهورية غينيا بيساو عمر ومبالو، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس. وتناولت اللقاءات مجمل التطورات الإقليمية والدولية والجهود التي يبذلها الأردن على صعيد دعم مساعي الاستقرار وتحقيق السلام إقليميا ودوليا، هذا إضافة إلى العلاقات التي تجمع الأردن مع هذه البلدان والمنظمات الدولية. وفي قمة نداء كرايست تشيرش شارك جلالة الملك في أعمال القمة التي عقدت في نيويورك والهادفة للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت، حيث أكد جلالته على مواصلة الأردن لتعزيز الشراكة
مع القمة بهدف محاربة الإرهاب والفكر المتطرف. كما قامت جلالته بزيارة لمقر مجلس العلاقات الخارجية الذي يعد من أبرز مراكز البحوث المستقلة في الولايات المتحدة، وشاركت جلالته في جلسة حوارية في المجلس حضرها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تناولت القضايا الإقليمية والدولية ومواقف الأردن منها. زيارة العمل الملكية لنيويورك وما تضمنت من خطاب لجلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءات مع قادة العالم ورؤساء الحكومات وممثلي الهيئات الدولية حملت رؤية جلالته التي تعي خصوصية المنطقة وطبيعة ملفاتها، إضافة إلى مواقف الأردن الداعمة للأمن والاستقرار والداعية دوما إلى عالم تسوده الفرص الواعدة والتنمية المستدامة والازدهار الذي ينعم به الجميع. بشار خرشي، التلفزيون الأردني، من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه اليوم وزير الاتصالات والتحول الرقمي الفرنسي جيان باروت إن الاقتصاد الرقمي في الأردن يشهد اهتماما متزايدا باعتباره يشكل اقتصاد المستقبل، وأصبح ينافس الاقتصاد التقليدي ويحقق عائدات مادية تسهم في الاقتصاد الكلي للدول. وبين الفايز خلال اللقاء أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعد ضرورة في الوقت الراهن في ظل الحاجة إلى تنويع منصات الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن الأردن يعد من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط في تبني التكنولوجيا الحديثة في القطاع الاقتصادي بمختلف مجالاته وفي مجالات الريادة والابتكار والإبداع. من جانبه أشاد الوزير الفرنسي ببيئة الأعمال الأردنية والتي تساعد على قيام استثمارات ناجحة في مختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي باعتباره بدأ يحتل مرتبة متقدمة في التجارة الدولية ويحقق عائدات كبيرة. قام رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بزيارة إلى مقر السفارة الأردنية في باريس، التقى خلالها السفير الأردني مكرم القيسي وعدد من موظفي السفارة. وثمن الفايز الدور الكبير الذي تقوم به السفارة والعاملين فيها لجهة خدمة المصالح الأردنية السياسية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى متابعة شؤون المواطنين الأردنيين في فرنسا. التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية العين عيسى مراد في باريس أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية بحضور أعضاء الوفد الأردني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا. وتم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون بين الأردن وفرنسا، خاصة السياسية والاقتصادية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وأثر الأوضاع الراهنة في المنطقة على الأردن والدور الإنساني تجاه اللاجئين السوريين وأهمية العمل المشترك لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وعرض رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الرؤية الاقتصادية الملكية والتعديلات الدستورية الأخيرة وأثرها على تنمية الحياة السياسية والحزبية، إضافة إلى عرض الفرص والتسهيلات الاقتصادية والاستثمارية التي يقدمها قانون البيئة الاستثمارية الجديد. بدورها عبرت أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية عن اعتزازها بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الفرنسية الأردنية في مختلف المجالات، مشيدة خلال اللقاء بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في خدمة اللاجئين السوريين والوقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص تعازيها بضحايا غرق مركب أبحر من لبنان وتعرض للغرق قبالة السواحل السورية مساء أمس، مما أسفر عن وقوع عشرات الوفيات والإصابات والمفقودين، معربة عن صادق تعازيها لذوي الضحايا بهذا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والعثور على المفقودين سالمين. هذا وكانت حصيلة ضحايا كارثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية ارتفعت إلى 77 قتيلا وفق السلطات اللبنانية، في حصيلة جديدة هي الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وعثرت السلطات السورية على عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس الساحلية، بينما تم إنقاذ 20 شخصا من ركاب المركب الذي أبحر من شمال لبنان، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. ختام الأخبار وعودة إلى 60 دقيقة والزميل عمر كلاب.